intima pa na ne nsem bi odi atudwa efiri donkuma no afa omra hye bedwa mu no wote se mampani ne na soafo no ntumi a omuzifo suku ka bia nyankwansia ewo nkokọ ama abusafo enkwada ne bia frimu bepreso prepra aya awrehosem na ni achechefo ka bobu kosu akire se no wo ma achechefo ni bo no aban aso ba ka twem titru special prosecutor ompani wasema wonyim ora kodwom piani na oye chief of staff omampani da akofo na breso na resafo na ado aye no waka bi dia fa ho sanso na public accounts committee ye wo mra hye bedwa mu na ka kire suapon ba ku bi wo man mu se enfonso omo ye nanu anom gusu omo ye ntu omu nyai na oman kwadu bofo chief state attorney Samuel Nikwe Tete a lawyer for nkabam ko no atenase ayi na frim se wonya lawyer biem won't be free ho se wo ye lawyer biem ya gine bi bia free se ma kese won't me ka se wo ye lawyer kura na ne bone ne sen eno so eno ne de na danchan ya na odinani akire mu ewo midimafo e ba clinic ko na sisi ye san yade a na bibia dadin pa midimafo de wa woni tua se tam ne de to so Dr. Tam da so wejina brane ya odhwene tam nusu aboso papa malaria we yade bia we sciatic ni de keka munyina beko bogu asmayira woni yenkran no na kuma so abu akwa agogwa ya wasefre oba no afre 0244 7742 8205007272 15 na bibia ye kama pa edi amawo na wa wani tua se post ne aduro de ejina brane no kurenie se wonunum bia eyimbu se ba me hyasoronko aboa wo ma immune system no ayi adwuma ahoden so wa bra obetumi abu adwuma se birika nti mare meme post ne aduro imbu se ba me hya no adu papa de obia se eye 0246 208496 na wonim penifo no edi nkomoni amabi na wonsusu kra watu aton amabia ye fa pa na Ghana look alike no eye dwumadie soronko akwada dwumadie na de tie ne se akwada no opese bia otimi atwodwom te se bia sa akode ana se bia dwumadie awdo bi opese odi te ante na anom so ahunu obi a wode nani asine so roma de la opese osua no a sa dwumadie no ene de aba Ghana look alike kama pa nti kwasi ada bia na do afidie no ato Oyerepa TV no hwe no kama nwumere no nsia fe upese ovotu ma akora no nsoso a star 920 star 55 star 920 star 555 hash no mi asukrodon ovotu edi amano pa abusafo anwumere yane mosi enkonya ayame Oduefour na na sabere pino man na na penkra hene cheme menim nua Krobea Asante achim kokrantumi ene ade ani ekire na o man hene ya wo ho nukuro ya ye adonte hene wo achim ebuakwa matra nkonyansa aseso da sebre buama da ko ya wotoso mienu wo chese de hemfu bi ahye senase nipa makoma be se enan watu omo na na chese wo ma ye niemo ho ne imanu agete na musini ho ima madwo Imagine kan yenko majo Imala na ese tutu na fi aha ima yenko yo mini abe ma se ko bia o timi atim kokrantumi wo promantem na medi wa ba be pim enne asem ya wada nanano transfer se ya wada de Yahudie eti nananum tenase enedei ye da sebre buama da kon a otoso mienu achema donchen hene edema ebuakwa traditional council eno otenase no ofre emergency meeting otenase no ano se na hemfo anan aye niamo ho a ese ebi ensi da ewo kokrantumi asase so ni nyina ne se sana hene a owo no mo akwasi ochire ono eni dikan di otoso mienu ankobia hene ono so edi niamo ho ankobia hema enso edi anamo ho na chidom se ye kanse na chidom a na se ka chidom de ono ane bona na chidom obibia mu na etire mu se eye ta nipa nan edi ni hwamo kese pa de dikan sana hene edi ni tumi emrase ne nsema asese ensase a edida kokrantumi sa nanano matra konya sa asesu nyina no abrantie eye akwasi ochire kwachi edi tumi na se ne nsema otutwa sa ase ne ton embo wa ton ama university asase o mayi asto onu so mo di ba be university no krachi etutwa sa ase atonton
akɔbi ahene nso yɛ obi a ɔno nso ɔhene akyami a watu na adeɛ so no waka ene na apatiri mu ene na ehima aka apatiri mu a sɛ nyama a yɛkɔ so okukurantumi nananom ada nsɔmna egu abɔnten ɔmo bɔ pɔ ɛwɔ ahemfi a na epi abɔnten ɔmo ka nsɛm sɛ bi ɔmo ba bɛboa ma kuro na tumpɔn sɛ ya na adeɛ gu akɔbi ahene ene na akɔbi ahema yi sɛ ɔmo bɔ kuro yi ɛbɔ fam sɛ bra yɛ no kasa yi kidɔm hene enso entimi ama bepie mo honom bex nananom ayɛ amamlɛ ne amane kwa so egu nsa ɛwɔ fam a sɛ bra me no kasa yi ɛyɛ dasebrɛ boama daako autoso mienu wayi ahemfo yi ɛto akonya na oyi ɔmo wie na ɔde afutuo ma ahemfo nkae no nyinaa sɛ ɔmo hwɛ ɔmo nso yie na ɔmo nim na obi nso nim na ne ho so ɛba sɛm a sɛnea ɔde ayɛ ahemfo nkae no saa pɛpɛpɛ ɛna ɔde ba bɛyɛ ɔm ɔde ne nan ba bɛsi pɔ no ahwɛ ama kokurantumi ɛyɛ nananom adɔnten ɛsum ɛyɛ ɔkyehene no agyina afa ne ntoma pa afura ɛwɔ ɛyɛ kokurantumi asase so etimi nya sɛ yɛbɛpie mu wɔ kokurantumi a na ɛhɔ no mo ɛnsɛm no ebi no yo imam yɛn no ase ne yɛmfa ho nsi deɛ bɛdi akyire bia no so measo nte wa yɛda ase ɛna nwumere yi yɛna musiri Emmanuel Ajete ɛna mote ne nka na kyɛ sɛ akyem kokurantumi ɔman hene adɔntehene yɛ wɔ akyem abu akwa no mata konya asase so na asebrɛ boama da ko to so mienu watu himfo ɛnan kyerɛ sɛ ɔma yɛ niemo ho ne Amusafo yɛ kɔmrɛ sɛ bɛdwafie na yɛka sɛ promotion of proper human sexual rights and Ghanaian family values bill ne tententetia yɛ sɛ turumuntu yɛnyintum ɛne ntafrentafre yɛnyintum na emom no proper one na ne de onyame de ama yɛ sɛ ɛma ne mɛma munhyia na monyɛ to for sexes ɛnyɛ warbrement ɛne sharpenament na saa turumuntu na yɛsɛ yɛnyintum a ɛwɔ sɛ ɛbɛyɛ mmara na ɛbɛyɛ mmara a wa bebu so no emra no ni wadie no ene nkomo kenkan no mra hye bedwafie de toso miensa na kye se kafe mo sigina ye kura ama ba ba ye mra prakope na akoye nturumuntu ni echewa asotwe ya wo ho no ye hunu se ye de asotwe de ma wo ye se ana asese ene omo ye so mbekan na no ene deputy majority leader honorable Alexander Afenyo Markin ekire se dapi woni mpenefo nya adwene ewo se ye gya kenkan kura adentia asotwe na o matwera ka ho sɛ koye nturumuntu a yɛntwe ho no wɔne mpanifo nya adwene saa de ne ho on de osusu sɛ ɛwɔ sɛ yɛtwe aso na nso sɛ yɛbɛgye li wɔ na asotwe na ɔmatwe sisi ya no wɔno mpene so o bibi foforo a osusu sɛ ɛnu mom na wɔsɛ nka yɛyɛ na wɔne mpanifo nya adwene ampa wɔn ankenkan yɛntie ne nsɛm a wɔkan no. Mr. Speaker, the essence of this motion is to afford this August House the opportunity to thoroughly consider amendments I have proposed to the bill with a view of substituting community service for incarceration. The amendments presented in this bill are motivated by a strong conviction regarding the necessity of implementing a more rehabilitative strategy in our criminal justice system, specifically with regards to the issues. Mr. Speaker, the issue before us is behavioral, and it is my humble view that in dealing with behavioral matters, incarceration is not a solution, it makes the matter worse. That our court system should introduce a more humane, reformative, rehabilitative system where people who breach our law, who sin against our legislation, would have an opportunity to reform and be reintegrated. To jail a person for his sexuality or her sexuality would not be the solution in maintaining our Ghanaian family values and ensuring proper human sexual rights. Mr. Speaker, in the least, such individuals who get into our jails become worse off. Mr. Speaker, as a law student in my final year at Makola, upon visiting in Sawom with my colleagues, it became clear that inmates were being sodomized. It became clear that people were rather getting deeper into that habit and that behavioral aspect of our culture that we dislike. It is clear, and I need to emphasize without reservation, that this motion does not stem from any opposition to the bill in by itself, but conversely, I wholeheartedly endorse the guiding principles and goals that inform this legislation. Nevertheless, Mr. Speaker, like I said, and for emphasis, I strongly hold the conviction that the integration of community service as an alternative to incarceration will substantially bolster the efficacy and compassion of our judicial system. I dare say, Mr. Speaker, that will be retrogressive should we insist as a house on a third reading with these incarceration provisions in the bill. India Musafo said they were Alexander Kwamena Afenyo Markin Erkano Senka, Uya Trumuntu near Chiwa. Mayan Kasa, yes, I do Kotumia Kojelu.
na mmom yɛma wasotwe bi ɛwɔ kuro bi mu sɛ kuro no mu kuro na wo mu no sɛ gatam ne ɛsɛ wobɛyi no bosome nsia o saafi o anɔpa bia the whole day nyina wo gyina mu yi gata no saa dɔ na wodɔ so a wobɛdɔ saa pra so a wobɛpra na nipa nyina hu ne yɛhwɛ o ɛne ne to community na wɔka na mmom sɛ yɛ ne dua fie na ayɛ mma dada na obi akɔ aturu ntu ne asa ne akotum a wɔ sɛ kɔwe o mam dem no kura to aka ho wɔbɛwie ne sɛ yare no saa tumu ntu no bra na ɛdɔso ɛno na wɔka saa no na ɛso owura Sam George a ɔka wɔ mu a ɛde saa asɛm kɔ mmarahyɛ badwa fie no bi so kyerɛ sɛ o deɛ owura Alexander Afenyo Markin ɛkeka no ɛmfa kwan mu. My colleague, no, well, yes. In fact, there is no argument against the second consideration stage. However, Mr. Speaker, I must say my colleague is abusing Order 171 because, Mr. Speaker, the last time he took to the floor for almost 1 hour and made the same argument, and then we ended up voting. He has not said anything new. He never said anything new today, which he didn't say even in a longer rendition. Mr. Speaker, he made a point that he would prefer, community service. And he was made to understand that as we speak, Mr. Speaker, there is no law in our country governing community service. And he says that he's talking about a bill that is being drafted. But the rules of this House are quite clear. That is not even known to this House, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I hear him talk about so many things. I just draw the attention of my colleague to one of the provisions in this bill. Mr. Speaker, those who carry out surgical operations, we are talking about one of the crimes which can send you to jail, is if somebody begins to try to reassign gender. You have to be one of the brainiest people to carry out surgical operations. We are not talking about people stealing plantain. We are talking about people who are carrying out fundamental surgical operations. So is it your point that you are saying that those people should get community service? Mr. Speaker, colleagues are already in agreement for a second consideration stage. Let's do that. So we can do that. But his argument that we should go back and reconsider something that he brought up, considered and voted upon, I think is an abuse of Order 171 and should not be tolerated. But I agree with him that we can go through a second consideration stage. Ebusafo eni su ye Honorable Sam George ena wakasa fa ho no. Ya to aso da so batam na hye bedwam ha nkomodie no odo so papa nkomodie ba ko ye no so ba ye ne sen kosoafo a wo hwe ahya ko ne abadie suo Honorable Kwaku Ofori Asiama nkomepie ho na omenyisimfo bia no emwa ema sade wo so pe no ensantumi nka eno na ko ba se ye hwe pani ba bia ye hunu ya tuani ye hunu tuani ye hunu afa kura de dom kuma ne yakɔhwɛ wɔn ma fa nipa be sɛ dunsu pe bi ne tuatua hɔ saa bre no anopa mu hɔ kakra no afɛ so ɔmo kɔhwɛ dom kuma no afa ɔmo be sɛ aduonum mienu 52 the majority ne 17 na sɛ minority is 52 dia na kyɛ sɛ ano ayɛ den pa ɛno na tenene ɛma dom kuma no minority whip ɛne Honorable Kwame Agbogya ɔno na yɛ adakulu na hye bedwani di tudwa sɛ na adodan Kwaku Fuado wɔne wasoafo ne mpanimfo wɔ ma yi mu a ɔno ɔmo bu aman no ɔmo yana muntumi enso a aka miritie mfazio tietie na no reshafu kura oyeyi engi aka cho se ndadada wanye waya afe kura de obi mapiem da hye bedwam na nkemisa ne nsem bi yemfa ye ne ankasa ye hye mfire ni ade ho a transport minister wono so wa amanti wono Kwaku Ofori Asiama hefa no wafa wono Kwame Agbogya nsem ni. The president can resign. He can actually resign before his term because there's nothing stopping him to doing so. If he's not even in the country, the ministers are not in the country. You said one of them called you at 11 p.m. and the leadership cannot be found. Mr. Speaker, meanwhile we have serious problems in this country. Serious problems. Very, very serious problems in this country. I know you are not a member of NPP, so you are also not happy. Mr. Speaker, do something about this. No, Opani Kwame Agbogya governs and the no oye adaklu mrashe bedwani ono ene trene ema domkuma nano nanado dan Kwaku Fuado ebo nana Kwaku abandin se ono ena opeso obeye DC ewo twefo heman na di ne baaye no otumfo amwa sasraku otoso nan a oye twefo heman traditional area oma hene kyerese wonpreso na ye ono ko no ka se wonpreso o se woni nana no mpreso na no ma babo ntia be kan se wo do mo pene so na ono otumfo amua sasaraku nu na mpene so wo mo ne nya adwene na wo sin ohene no na ono bright raku brobe ya wo ye mp no o mo ta kire na mpiepie ohene no ye ne dodo this ni wabo adwuma wo se fata se ye ma no yesa anti adesia na wo so babo ntia be kan se wo mo ne ohene no enya adwene no emu ba akone abakoma hema ya o twefo heman traditional area na na abena nyako a otoso mienu ono na ne nsentwe for kasae
Who videos be a cover viral. Yan say belong to the royal by the family of Tufunyaman. I am Messi Wagi and the Yakasa. Yen you abema be a friend Kofi Sense, Napoleon, Asante, Bundis on PM. Who chair their goodness of a castle money into. First time they say, I didn't say you come, Nanya Mare and Adonia to a Samman Abama. Now on Jenin say okay PM. While Crom you. Because Kofi Sense, I will be a Nanas Akodi Roma for Assassin, the Chama Kodi Presby, the Chama Kodi Methodist for Assassin. Baby, I'll be a container, see the only, I made a baby develop. The I am stores. Obia na koko fi sense wo. Akofia koma akoma to omyem. Sebi tufunye ma afro nim de waye ti no to aban ma na sapiem. De bo abaso nana. Mo ne yo. If you say aban o deserve pa aduma waye o constituency nim. E de abo a party. Na say na wabo na abaso a yem wamo so atimi abo aban din. E nam na duma pa waye. Am so me ka say aban e ko kasa awo. District assembly o APM no say Highland state land. Nti no so na aban akoka nti no. E se so mo dina no so say member na kufa ado. Ma kwan na aban or ADC. Says I be men I humanity. Meaning say my state land. If you say me and my simple am yes we do. Me call lands commission say me call for the documents. Me call your site na state land. It be ko to tuaka. It when enye botaya e dina so say nti. Ya ma obi DC ya. Na me ya ntu. When tire say onipa ni mu ade. Eni amuti ye eye abakoma hima ya wo twefo hima traditional area na na bena nyako a otoso mienu. Wono wie ya on support eye oheno ne de no saa na abusuapani ya no so oda abrade abusuamu e wotwefo heman ho na yawo asamo otoso miansa so de tudwa se do oheno ne ka no omu nyina ne nya adwene etie himama ne yeshia ya bo abrante bi drin se o me DC wa le bo ni drin fa kwa include ni himama nyina ni agi obi aso abrante bi die ofata not a single person wa position na ya bo ni drin se omra me ya otie na se ni ohima kan ayina na kwatu manhwe wadi fo na onu apokrim ne ho aseti odi stay of execution ed ade wa to human traditional area ha oni ni nua mpi black loku group na yes ade asem na wo mo ka se abrante na ayesi enya no kre mpanyi se na onim to na ye de dia twefo abrante ne ho won sema ga na da wan frem go wa mo ne sa charge sabrante ne ho wasem ana se yebeti manya himama nkwa ne fom assembly no denja fokan nke se futu zafre wo nyina abo de charge etwafi man se man nyina nyi so na wo de wo no onnuan nkwa akọ high nkofo wo ni metome fa wo nye himafo akọfo wo baabi na anu makọhye kuku baabi aye press conference ndi anya no kure sabrante no bi atia na brante anya boni bia na brante no so wo de ehwe obetuma ye adwuma enti wei su ye abusuapani a owo abrade abusuamu ewo twefo heman nana yawo asamo a otoso miensa omu nyina yeku e de tia omo hene no yo abusuaya ya tuaso wo mayi mu indi ne yetetete sa kyerɛkyerɛfo be sa hanan bi wo mayi mu a yentua wo no ka 400 teachers na account bi ama kyerɛkyerɛfo kabom kuhuduo ni bi asɔre pa baako ene National Association of Graduate Teachers NAGRAT sanso na Coalition of Concerned Teachers omo soso ewo ho na wo mo se bi ku se bi anya ado ade no akwa Office of Special Prosecutor ensemo no nukure nyankopon nim de ntwa ye kura e kyerɛ sɛ wo so wo ye hwehwemu afa bibi ho a sɛ nka metiai na madi bɔne na sɛ bia anka Oyerepa na sɛ Promise Media ha me ye adwuma yi sɛ ye sɛ ye yi masi nkyɛn nya de sɛ ye mama ba adwuma na emom ye ye hwehwemu a mo na mo so mo yi masi nkyɛn makatua de nkam ntina nkan no emfa to ho a wo mo ya enje kabonu ene dintintima pa wodi ensemi atudwa wono ene president ema NAGRAT en wo se hwe ajajafo ni sika de enka yemfa ma wonom subo ni nyina ne se ayensa madin ene wo akatua ngoma mu ghost names nza ghost names na se yi wo mafiri mu no eno ena sabere adu achecherefo be sa hanan a wo mo nya akatua no ntisa musimu ye hwemu dia ayi special prosecutor to boss na ye hwemu na emu makatua de fa ma wo na hunu akirei se sa ne tia na eja wo ye firi mu kura kire se achecherefo no bi wo honom a ekomde woni a ye ntua wonom ka. It is the view of the unions that questioning where the OSP got his authority from. And even if he does have that authority, whether it is not prudent to have informed the managers of these teachers, the employers of these teachers, that is Ghana Education Service, before directing that their salaries should be suspended. Is the OSP telling us that he has the power to direct workers not to work or direct workers not to be paid their salaries? On what basis? Ntiano no wapani Angel Kabonu ono na NAGRAT president pani a wada NAGRAT for ano eno no na ni nyina mu Coalition of Concerned Teachers nso so omo president ene Ken Ali Awudu
was what you see ye as a drew us and the other for me you come group papa omujina brane omso onso tia se ye de biara da e was a church for no market you come neba e hwemu kwa wie ya de ne ho atwie na ne ho atwi na fa so twi bi e se fata de ama no. The teachers were validated by their heads of institutions that are supposed to validate them, meaning that they are at post. Controller and Accountant General pays the people. Controller transfers the money to the person's bank. And then a special prosecutor goes to instruct the bank that though the person has been paid and the money has come, block the person's account. Don't allow the person to access the account. In this country, it is only the courts that have the power to garnish somebody's account. Jono so se court nko na wotumi so obetumi asisi obi a bank account anase na ketua. Nti se ba se special prosecutor asisi obi akatua de enye e friend Kenali Awudu ono so ne de no. Yenko kwadwuma mu kakrai na omenso for hwe enuane na fe arokocha ho nsem so onabo Brian Champon e de ato womo akosomo ni ne mpatamu na anu ada nso a obi eye no kwasese wajapade no akuafo na wo ho no se aban na wura mfi womo na onya womo nso mu na aban ne be na afamu de bia de ama womo e womo se nadmo ayebidie aban so ba baby eso aban ne be koso ne nadmo adi nkita ho na ya boa mo e wo masetene mo. He is looking at the recovery of the farmers, ensuring that they are able to receive inputs, hopefully be able to plant successfully in the coming farming season. We are relying on NADMO and other institutions that are supporting the affected victims recover. Our focus has been so far on ensuring that we have what it takes to support them through input grants for the coming farming season. Thank you, Mr. Speaker. For the affected victims, we are looking at 100% support. Enti ebusafo eni amuti yeyi eye food and agric minister Honorable Brian Achampon. Na ni nyina emu no na mrahye badwam wa ne da so batana wo mun kura bata ba kwa committee a onso nhwemu pa public accounts committee fa no nkutabu oni ade a wo so kwa asetena na nsan kopon anim ni ebere bi atwam enche kura eta do so bobo wo mo se eye ya na o mafa akwan bi so na o ma ade dwumade bi aso so project anasa ne ma bi o be so o moto na o makoto e wa bra hyeche bi a e wo ma yi mu a ye procurement process no wo mo emfa so eno na kan bia ma yedi kan te wo mo woni 1 1 2 ene ye woni be trade ya te wo mo ye ne bra no public accounts committee for mo ta kwa asetena na o makopra ba betu say University of Ghana and I don't ye kra de nche kra ne ye kika babro nya yi mu a fi atwamin na wo ne ba ye ene say wo mo kwa asetena o masa kopra fofra ba betu mbedwam trani edima public accounts committee opani James Klucha Afaji ejere say university maso den na bia ka kire mo say amfa kwa apa so se mbeto bibi se dwumadie bi na mu die project bi a mo ye no mo de mo ma amane ne ye hu sika report a mo de ye na saa de emra wo ho. You've been appearing here and this issue has been coming up. You always promise that you will not do it again. And you are still committing the same crime. Will you want to give me the last assurance? I hope that you will not be cited for uncommitted procurement again. Well, Penny James Klucha Afaji and Motino Nkano, and you Vice Chancellor, Emma University of Ghana, Professor Nana Aba Apia Amfo, and was you with your Mabi Mua, as if you could say Bianyado. As one in a by year, in Tishabia, woman to say, Shapomo ye, na Ombe Fabra Quano, so say, Omo Emumran should be no, Ombe Henomae. The challenge has to do with the nature of our business, our institution, and then also the complexities, because we operate in 4 colleges and then the central administration. We had an issue with resource also, procurement officers. Now we have procurement officers in all the colleges. We've improved upon the resource in terms of the procurement officers, decentralizing into the colleges and also the heavy duty units. Professor Nana Aba Apia Amfo, Ono and Vice Chancellor, University of Ghana.
Oman Penny Dada said Night Marshal Commander Dr. John Ejekunko for Nabresono Chief of Staff ano Eyura Kojompiani na reservoir nanado dankwa kufado Oman Penny ayeno sakraye wona so afom no yene na de hu komo se de amanfo bebre so yeno made nkomo no na nkomo no mu na ode atudwa se de munim no Oman Penny ono kwa na otumi no se obefawo se minister ono aso na otumi se obesa bobo ngarat aprewa to baabie nti waya enya nwanwa na emom no wo hu se akakra be ni ato aba na ebre na wode aye reservoir no too late. My only concern is it the right time to have this reshuffle? That's my only concern. Otherwise, is the president's prerogative. He decides what he wants to do with his government. If he believes the changes will help him to achieve his aim, fine, you go ahead and do that. But I am thinking 8 months to an election without having any effect on the direction of government. I don't know. Maybe the president knows, or maybe those within his circle know. Those within his circle know this. But to be honest, I think the timing the problem. Otherwise, it is prerogative to do a reshuffle as he thinks. We have 8 months to an election. Some of these are new, completely new. Maybe you get them in place by the end of the month or the middle of next month. How are they going to be able to learn know what is within the ministry? Will enable them direct the ministry in a way maybe the president wants them to do now. That's the timing I'm talking about. Anya muti ye eyera Kojompiani kane chief of staff. Na ninyina mu ne yade ani kiremu e wodoma central krusini mu no Oman Penny Krache HSMC ya wo ho ene wapani Drisa Watara na enkomodie no akwa yese wo hwe agenda 111 media wodu awo no mu edi e wompatamo e fa no doma asupiti ni titiri nu a anka mutumi wie kukurodo babua pa mo manfo ya mo wompatamo sa here tetete ni nyina no nyamya babi pa akwaje apomden ne no ena ne kyerɛkyerɛ mu ɔde atu dwase nukurenie bibia ni anasa Ghana de hye ya ne politics a nanso kasa agenda 111 ni kababu apa wo tese nipa da sani wo yare a enyi fa na wo kora hye da ni hospital kase bia wo mpatamu so ayi nkumankuma to da ne makora wasanke de bo nipa no gye ne nkwa no ebi ni wa nipa ne bewu so ahunu nti ya na ehu hia se nipa te ase se eba ne mabi se ya enya mayosem kra who are not sure of this, to try to visit the project site to see things for themselves, don't have to believe what the government is doing for the municipality. On completion, it will be a full-fledged hospital with all its component parts, nothing left out. I will never be wrong to tell you that it will be larger than the current Doma Presby Hospital. To make it more accessible, the road from Ababu to Amasu will be properly constructed to befit the status of the hospital. We should not only be thankful, but appreciate the president for this life-saving facility. There are a lot the government is doing for us. The reconstruction of the Tuesday market under the Ghana Security Support Project is receiving a major boost with UDG 4 and 5 coming on board very soon. We only need your cooperation, especially those who will be affected by the project for a smooth implementation. It is equally true to state without any fear of doubt that it is politics that has brought this project with very good intention. Indeed, it is changing the face of development in our municipality. Hence, we should not attach political emotions to join back its implementation progress, because at the end of it all, it is going to benefit the citizenry. Ladies and gentlemen, there are other projects that have been completed in the health and education sector, where classroom blocks and chips compounds have been provided in selected communities to provide access to effective service delivery through the hard work and power of lobby of our honorable member of parliament, Honorable Kakwati Mabano. Ndiano no, wapani Drisa Watara ene gusua wakasa na no wakacha assembly members ne ekwekwa wodo a ewon patam ho nyina Doma Central Krusini Muse won to boase na won pe kwampa obefa so eneyi woto ne bibia ni na ya ban ya aha nya bibia na aban betumi di aba na emum mo boaboa mo ho ano kakra na kakra metumi agegege mo fa nya adwuma no manipa ne hunu se sei ne ye de aye ba ne sa na mo kwa bibia afiri nipa no wa won kasa kra wo mo a ne bi. At every level, decision making is very important in our collective effort at working to meet the needs and aspirations of our people. This can only be possible when the virtues of involvement and popular participation are properly embraced. Our people have trust in you and believe in your ability to assist as lead agents of development in the community. We equally trust you will work all out to support the Assembly and government in our delivery of services to our communities. The task ahead is quite Herculean and requires a lot of collaboration, cooperation, sacrifice, compromise, and indeed patience as we engage with different categories of developmental actors in our bid to work together to develop and then serve our people. Our people expect
a lot from us. Hence, we should not fail them in this direction. The time has come for us to begin to think outside the box as to how some community challenges can be overcome by our initiatives within our own level and means. It is our responsibility. Your friend Honorable Drisa Watara. Yɛnemo kɔ nkɔkɔ na rahɔ sɛma asie yɛde abrɛmo na neateɛ ɛne sɛ sukuu bi a yɛfɛ no Ampia Memorial School ne hyɛn anya nkwanhyia nkwadaa no bɛɛ sɛ nsia deɛ yɛsɛ yɛsɛ wɔn afiri mu ama pii aprapra na na kwa meandɔ ɛne yɛn sɛ ntwerɛni a ɔwɔ hɔnom na na maadwoe na kwa me na otime ka me moadwo aha yo ane otime ka yɛn kwa na me de meto nka sese nso yo yebe ma efifu acho na wa makwa baba nkoko na nkoko ene se de wedi kan de tuja no ene ya wo na tuntu de ma nkoko a echese ya ta de se no enka bi shimu ebo be he no be mi nu egbe ya bre no ena central pressure se nya signal se kuba ko wa efe na ntia a no wo pass apezen kofo ebi ye no so bi esi wo enti sele monim ye bo ana ekofe no ni ekuduro no na chese school back we won kokko ye bro no back we friend say esubone White House a school no be the Ampia Memorial Preparatory School one school bus Hyundai Grace that over kitwe bi say afan kwala yi no mo teacher for ma na audio mo eko efiefi se ne school bus ye na da bia no na omu tanko yi bypass no so na Nissan 4x4 yi pita ne number ye GT 8455-19 ene no akodi kasupumu a ayinya pa so share futi disamedia sende emofra ebube diunu na woni me prepare na duko na so se ni nya ne no omunka atase ko bi mu a na tese asem no ayinya o hwa wofo ene adofo se no moku egu nkoko Roman Holy Family Hospital ho se de futi ko che na tese nkoko ne de yanti asem bekra na shemu aka ye na mu ye se de ka ye kana sem DT 8455-19 yes atuma kwangoma DC friend dem for Kakari so sana dia Prince Kakari ta meka ena abenya question ni school bus abenya question ya asem no enya pa sisia na nchofo free Roman Hospital ya room man penifo no abom san kombeka kakratien kom se dabi enye sisi yenya buti omoye kradwa omepe bi akade atreye ese ye asemi na kusia le se accident tintinti osi ama sisi America na media miti kan ko do hospital no na uchi so ma na edi kan ko no ese nkwala de be nya kra na ese omunka tazifo bi mso o she eyewitnesses ni bia omukasa ya one person be record o mu no mo chese omukro mo ni nom di kama pragia for fankwala be so ko ni nkunu ni du so a no mo nti ase enti we bia na di so tuna twemu a eni benya the actual record no we say ayasa bia wankasa no awofo ni ba o se me ba e school mo ye miensa me ma ye mienu o manfo ma miensa mienu miensa nice ene wo wa na se o sha ye go nyankopon pa ye se ono ankasa dia ya sa dubu ba nya sa pa dia de ti o tene kono se kazi e kan left two na e be aji fu se mo frei o mu su pa mo we die su na re se ni ampo ma fo chira DC kai e di mi kan break ki ko she the kind of saying in that grace ni film baby and the dog kese no na e di bi mu bi film ana obi kwatena se no na je so mo ti ben ho ina de enya de a asem papa bia ewo mu anaje se e wo nyankopon pa ye se e bi wo cha e bi di e chi no so e be chi no be yin kan na nkoko mu ba ya na ya wo de die ya nsi asem ke yo na DC olamu Prince Kakari no tika no bia na no
ɛna ɛyɛ akɔyɛ ɛyɛ arɛwɔsɛ nkaka gye sɛ yɛkɔdu hɔ no deɛ na obia DC no the driver no obia nte kaa nim obia ni kaa nim a cars ne mmienu na bom sa no nti akwakɔ suma kɔtɔ amena bi mu wɔ bɛ nim a sɛdeɛ ɔhu footages no saa pɛpɛ na ɛkyɛ no obia ni ɔba ɛnhwɛmu no kɔhwɛ kaa no a wotumi sɛ DC foɔ no cars no a yɛde ma ɔmo between 2022 17 18 de ba na wo de sa cars special cars a wo pɛ wa wo ne DC wa yɛ adwuma asɛm na asɛm na tɛ so sɛ wei no ebi nti ehwɛmu na tetefu na yɛgya yɛn nkɔnkɔsɛ ya na yɛyɛ yɛhu sɛ ampa saa kaa GT 8455-19 no ɛbɛyɛ yɛwura Prince Akari a yɛ atwuma kɔ anwoma ne kaa nti egu so a yɛyɛ verification ahwɛ sɛ mo so wɔ kuma so wei deɛ wobɛtumi aboa yɛn na ɔmatoto nhoma no ahwɛ sɛ ampa de tu kwa yɛbiara sɛ ɔba nkran na ɛkɔsi sɛn na yɛhwɛ Nana yana aboa so afɛm me kakra wae ugusu kasa ya na watie me ya na mpese mbusa akwase me ugusu kasa no nte ya tie me okay baba me tell enti no ebesi cyber amu kasa enkwahye ne siye no DC ne kan de mo hu obia na obia so enko asopiti wa o se no ka kan no bi ya mo hu obia sakra Dabi ne bombo na na ewo empotem ho no mo di kan wi no mo chese driver na lo kaka ne de ne mu buye se pe ne mu buye enti ese oko hospital se de ye se da enya omu bi enwo mba bi omo ruma hospital testimony akọ ayo wo bi enti bi ti akọ ejakwa ene kenop no no ene bi ekọ na se da record bi chese obi sa wa eno so ye ma ekwa so emuso nana twamfoni ne ha ye kire pa sukuu ka no okọ enna ka no DC no so ka no free him be bom sa na se na sukuu ka na pake ena de be bom mo de tiene asemi ena we bi semi na meka e bla so se Ghana ye serious kakre bi ye serious kakre bi o beto yen bypass na empilifo yi no ekwan yenu finkran ebe sen ko kumase yenu fi kumase ebe sen konkran yenu communities na wo side no link roads no ho na so pese wo free chane se ubenkum so o studio wa to pese wo free ubenkum so kwa mi na e na oba le nifa so a indication bi ani we se sa har kwa obetwe U10 ana ayemfa ana ebienti la for no me se ono fi community na wan bi kwa no na se ono ko ebia onifa so a obetita no akofa pedestrian lane na efesi ka na ono ba no na onya kwa no se ka system a aso a branch ya fancy no bi anka bia ye loss ni ade no na we chase the next lane mu but also si na we na me ma na se Matias ya pa yes if se comment se dia o aro se le tani chinti anu we be clear U10 as ebi ukona ozo bi ye U10 na be nya but bi asa ni onti omo tete na wa ko di we line mu ka efesi no o be famo sa wa hwe yi mu ni mu twemu ni na ozo bi ama no wa place me de ho no ni na so wa kwesi mu so sa na arabie no akwakore enti na die bi se sa bi ene kwesi ye ma this ena za na cha no e kwa no wo suru kakra ebi aya na tipa truck fo no from saying so la fo ni adi ti ta party kwa no edu sa na se wo no o di san tente be na wa hwe wo e chi se bi ka bi di ka ba na di na nya ti se kwa no no hia dia mu ni na obi no be ta ko automatic we start adi adi mo kwa ni se mo di team mu na di ni si asa e ti di se sa di tete ena akusia papa Nana sama ye ka ne number biem ye hwese ye ne DC ye benya no ana se benya atwoma kwa nwoma district assembly mpanifo ne bi ma ye number ne biem ne ye hwe ka ne number no Nana kwa miando mo san fred mame abusafo o se ka ne number ne de na ehia me se metworo na menim se fi ya mpatam a no bo honorable Prince Kakari DC atwuma kwa ngumadi no ehwe ko hia se etwere ka ne number no ye de check hwe because we say Prado no you know we design 4x4 no dia wa checha mo latest one fe white nyina de ne white white pa efe pa ka sie ni bi no
ayesa akura kese bi sa ayesa akura enti eno na unse wuti se ebo mu sa no this ni de na ko face soro enti ne to no na hwa ase ha na ne to na hwa ha no ana nim no soro ene ne ho no enti wuti se woni ya mena mu pa o woni ya mena mu pa ena hinda grace no kra no so de ne eni nti wuti se accident ketwa enya accident ketwa kra ebo mu sa na to mu fa wura mu o ekɔ bonu mu sa na dankopo kra de da na se ka no kra nsama sote nkra ne de no egugu amfa so nka de wo ye ne baba panka yi na ne kra no kra ne we ne bimpu bim e beti nkra nsia de we kra ne susu se ngo sa de ose kan we amani akodu hospital kra ne nyame amfa fi a ebi kra se be ka ho ya sempe enti abusafo ye hwe se ebenya nana kwame ando biem na yetimenya ka ne no mayi na enso so se de wodi ka de atodwa no ye hwe se ne atwoma kwanwoma assembly no betwetwe nkomo ye gusu frɛ honorable prince kakari na ne phone no aye busy saa yenim ye pese hu se ampa se ye wo ka na na otimu bi ana hwam na de kɔ hwam na tika num na nka ya toa so nti mo ntwa ye be wie no ye be wie no so bia na we wodi asoma anyway nti na chese busua eno no abani sei no nkwada yi ebi be hia mu jani ade a wadawroma wa betumi atwemo jade aboa mofra ne bi ombe hia no na mo aboa pa chese de esi kokko no ano edin papa ha dwen na moja twie ye bi na MTN Northern Sector ene ne chese general manager ya wono no wo hwe sales ne so chese wo mo ne ma tototonton no ene wewura ni adote menga tobo ase akeka bomu a no maba be ye sa blood donation SIC bi betwimoja ewo Prempeh College Kumasia de akoboa wo manfo a sebe wo mususu ehia bi chese blood bank no wo de akwakoboa pa na ni nyina mu no ena wo chese wo mani suade hunu ba akopɛ se anya bia metumi atwe be se 7000 units of blood chese yebu no nkotoa no a be 7000 mpima enso ya wo de be ko blood bank a wodo na wo de aboa se be ya omanfo ya mo enimuja no omso ebetumi anya bi awura ni adote menga enra na ye Valentine's Day no wache so omso achede no no. And you know, one of the things that aids with healthcare, so blood. Now, over the years, so he voluntarily, Ghanaians have donated blood now. Omunya just about 36% of the requirement for the year. We as MTN, we came in to support something like this, and we started there 13 years ago, 2011. Over the years, every year, no, this year, say, you 6,000 units of blood, but we stretch ourselves, you better say, 7,000 units. And you know, you supporting healthcare in Ghana. You perceive you obi yare no Oko hospital, na you so blood. A blood bank no, enough blood to give out. This year, so and that's why your friend is saying Valentine's Day. Valentine's Day is about love. It's about giving. And what a better way to give? Say you donate blood on Valentine's Day to help save a life. It's an internet about. We're calling on all Ghanaians. Say, on a day like this, no. Say, Obetimia, donate blood to save a life. Adote menga MTN for na wo mutwi moja de boa konfano cha ba ya sabia na Dr. Alexia Osei nso na ye pani transfusion medicine unit wo ho chese ose anya bia kra na dakro emoja kwatwa be se aduowotwe ena wo de ma wo manfo ne ya fa mo konfano chese wo mu hia woja pa de bia anti inipa mekwamwa konfano che use about 80 units of blood every day e konfano che nkwa yemfa other hospitals on kan ho nti de bia enyamoja nti mo we je yentimi quantify mo ayenya pa o se nipa de ayaresa na yesa ayare accident si nipa cancer for nyamoja mo ko wo kra nyamoja nti the hospital so long as it is running 24/7 moja de nya and moja is yentimi manufacture moja enye free nipa ho nti de bia o se nyamoja ni bi ho no nese akwanhyia si no na afi na ye kwakọpẹ nkọfọ abetwi moja ọsọ moja ne obe moja gu hɔ no ma BBC ya ne akọpẹ bi ne ja be save ni kakra nya moja oh MTN for my ade pa my ade nti ka ada corporate social responsibilities
from other companies. If they come on board, they will buy a because moja dear. Alessia or say or no na penida transfusion medicine unit na no kwame nkruma anase konfanoche ehwiapono anase abaya sabia no mu ti amhemre konfanoche abaya sabia mama akwa kana foforo mama akwa kana foforo konfanoche abaya sabia parana de na bofam trimu ya pa yo unhese betimi anya obi na bisa no no eguso frefre na said the Krobea akọ konfanoche abaya so piti no no ya deso apomdin mu okọ Doma Central so a health insurance for no omo so ye free health screening edema omanfo na womo insurance registration esade mo man for free kan hom to mo register man for sa na Doma Central municipal manager Emma national health insurance scheme any ura fellas upon yeboa no kasa wa say no say how kakra health insurance how mo no co-payment afi top up no co-payment ne chese bia obekọ no yare bi ho yese na sika aduro ni ho na koto na tua na ho enkosia na top up no bi won ma bekọ no yese wutua bi aba tua bi na fa bi beka ho na chese whole lot semebri wo se no na kutia wo na so penefo guso tutu ni ma se sa ni ma ni nyina no to betwa issue of co-payment and a top up say obeko hospital na nka ni say you scan e so fa kakra we den fa so you say you to ho na mo bebre ya kontia na very very soon repa mo enche mra ni akire kra no sa no ma ni nyina be ba be 10 of the past e bia ye ka obi wo ha be na free radio so nka hospital ba jimska wo say ukwa ya aju sika number 1 evidence of payment ukọ ba bi no tu sika institution bia no so ukọ na wura na tu sika e ma receipts enti ye hwe say wo de sa receipt be den be ba ade kro na ya je ohun sika no so no fa ho krata e bra bi kra have adro no health insurance drug list and I don't know what so but they are trauma so kokoto so the question is I didn't see a ye tria draw week they are trauma say kokoto nti ye mbe follow up no ye kokodro a na ye be hu na ye wom titrentia omo trauma say kokoto so omo ni bi was stocker e was say atwe mu an ye health insurance spirit facility no wana kofa dra okotwe sa no bi ye den e de ba begu because ye tria ho ka ye beto akososo atua nti de nti obi ba ha on stock bi na money bi na oka tire ne so nkwa bonten konkoto nti uko hospital na wan to ho ase even treatment cry de be ma no so wan to ho ase wo kwan bi so na we health insurance client nkwa de ye office ana wo so ba na ye ni akire na ye ne mpanimfo nkokasa na ye ma yie nto yie na akoma nkofom engineer muti ye ra fellas upon yeboa Doma Central municipal manager health insurance enonon owie no ra yeboa dan so PRO Emma Doma Central municipal health insurance no enso kasa no de to dwa se sa free insurance registration no any renew ano o mind san finsia na ni o tinya fe kura na mo sha ase afibia Valentine special registration ye dema ye clients ye ne omodi djuma sa afini nyina omo be ye insurance but Valentine ni dra ye say ye de oboa omo a omo ntimi nye insurance ni bi kura ti ye bo ho da rule na ya make sure say omo be ba ye insurance ni bi so that omo atimi access friends healthcare a omo betin dia ko hospital nti o hwa de wo kan nyina na ye special registration ye dema ye clients every Valentine day bia season ye etoso 9 a ye special registration ede amaye clients ye ne omodi djuma Doma Central very nice ye preparation na eso but all they say na afibia no region no ye ni first na ya tosumi no afibia afi say ye di first afibia anti no nipa ne doso yes still nipa ne bebre wo a omontimi nye but 80% of nipa na ye wo mo Doma Central ne de etima aka say omunyina etima ye health insurance omotinde ko hospital we ora ye bo adanso a we PRO Emma Doma Central Municipal Health Insurance Scheme no eno echi no wo mo a nyame adom free registration any renewal yi wo munya mu adodode ni bi so ne ye kasai me pese de me sha sia che ba me fanko hospital da e me yenye miska na se me kura me fanko hospital nke se bia unexpected ne yade bia be che me kwa mu ba me yade me nyare ko hospital da faso ere se me ya fama bre bia me ko fom nya snake bite mo treat me free ave last so nya fever be wo mo treat na wo mo gem less amount na me bo de me de akwa mamba hospital prince so wo mo treat wo mo gem less amount sa faso so bebiri abo me se insurance ne wo form se ne first ne me ne bi no mo nje nyani nyina ne beje ba bi wo ho betwia bi wo ho so awuntwia yade bia ne obeye wo ko wo men de no your patient o mo je me so mo anje dodo bia insurance ne de yade pa ne o mo de bo Ghana for e bo ayen ko se insurance ko ni mu anka me ngini se asetra kwa no ya ni beje bi se insurance o mo start ya na me bi yade ba ko se me anka sa no nyaro da emfa ko hospital brada be abo me ma de o mo de ko hospital ma e bo me bibri
yo wey womu a omanya mu akwanya aye free renewal omo health insurance ewu ne ya renew ana obi also afa na ya registration ama no free ana omo ne age a omo de atudwaye Doma Central ana we nyina course yo na ne wamanfo amu Kumase ne mpatamu Asante mantamu Ghana fana baabia mantam baabia ansoso awowo no yinim se akwan anase impudima wodo bi ono mu a de nsa akokeka ebi esuku adan akwan kura titiru de sa no hydrofo ye ewo amia mempatamu wa masene ne mpatamu nyina akwa pire nyina ye jeje agu ho baabi ono mu abefa na no ye gya ato adani a contractor sika mai enti woni sika ode beto aso enwumre de ye tie ene se aban no ede 11.6 billion Ghana cedis ebi wompa se contractors ya owo mai mu a wo mo ya akwan de won sakeka ka aban putu ma wodo a wo mo ye ni nyina titru akwan no yenhwe na de sika ka mu bia yemfa ema no nti egbachire ko bisai deputy chief executive edema public procurement authority wura kwa me prempe ene yesi wapani sa na tie no kwa so amisusu dua mfa mamo no krepa na ade ba kwa ne ha dwen ene se contractors no obu ho no mu a ye di dwumadie no ebema no nanso eho akoma sika nkasa budget no won hwe no won fa no pote emetudwa afo obekoro akoka kwam ne wodwa abansum ene yesi na ne fa ba bi so wo so diki bags no a contractor be na so esi aduro kekra be beje wo chichemu a de beka contractor ne nsem kuma bi no so ti be da dwumadie no watumi awie Ghana esu ba fon sa no sebe eno so na enye no yo pani kwa mprempe ne nsem ni. How these arrears build up mostly is because contracts are being given out where there is no commencement, there is no funds to facilitate those contracts, and over the years it increases where an enthusiastic head of entity, because of course they want to get projects done, they want to get the roads built, but it has to sit within the revenue of government. So if at a particular year government has not made provisions for that particular road or that particular building or that particular service, and you go and execute that, then that is where the arrears build up, because there's no provisions in the budget to pay those activities, and then over the years it keeps building up. So with this system in place, when there's integration with GANEPS and GIFMIS, the commencement, that is approval to start a particular project, or the approval that the budget is available, will be done in GIFMIS, and that information will go into GANEPS. So when there is no approval or there's no commencement approval, you will not be able to start the process, which will reduce the arrears that have been built up over the years. Enti wura kwa me prempe ena motin wenka no epani abedi akire ema public procurement authority nti yehwe ni mu se sika na ba so ode aba 11.6 billion Ghana cedis a contract awudu awo jase me awudu nyina akwan ne ade ne yemfa nwiewedi a se edura bato afim ye betwe mo papa be make you pa se mo be ya manipa ho ato no eno no Abusafo your call General Legal Council ye kan General Legal Council a lawyer for nyina womo kuba tan kese pa womo mra ni nyina ni womo mra pon womo na ehye womo nsa do meka ne gumo womo na etimeji utum se wo ye lawyer ni womo na timpa mu firi se wo nye lawyer ni bim na sese ni aba ne se omai kwadubofo panipa oye chief state attorney ewa attorney general Samuel Nikwe Tete womo ni yunafri a lawyer for adwuma mu kura se ontimi nkase oye lawyer bim ontimi nkokoto nkoka ye bibia se oye lawyer ontimi no obi ni nkowa mfre no se oye lawyer adentia wagu ono ankasa animase wagu lawyer for animase esan se waje adamde asem nyina ne se wo mote se 2011 ebra na oman ene ora Alfred Agbesi woyomi etwe manso ewo court no efa oman sika bi ekodi ne ho adwuma bi a wanye ne ho nkro ne ba no mokai wayomi sem na no na ono Samuel Nikwe Tete no ene na ye oman kwandubofo estate attorney ne wo bokwadu ye ono girama oman wo mo ya ne se oni Alfred Agbesi woyomi aye kununu bi agisika bi afri ora Alfred Agbesi woyomi ho a eye 400,000 Ghana cedis titisika no 4 billion ena wagie na oji ya no wanfa nto no na kan sumo o ka che Alfred Agbesi woyomi se jim wife account from na fatum ena ode ne wife account number wife account number ma Alfred Agbesi woyomi ena ode tum na asem no to te ye no a lawyer for no je se wo munni ni kwe teteyi a trase won chechemu eyadan na Alfred Agbesi woyomi edi se sika we beto ira kan so mi sefa ni chechemu bia no eto asomu
ɛne ɔkadukɔbɔ adum ne adan ne ɔnkora ne ba lawyer paa na akasa saa no nti sɛ ɔmo sɛ deɛ ɔka no nyansa bia nim enti general legal counsel for tenase no ɔmaka ne sɛ ɛfiri na akɔ yi ɔmo de krata no kora abɔ abɔnte 31st January Samuel ni kwe teten ya wɔyɛ state attorney ɛwɔ attorney general office hɔ no number 1 ɔntimi nka nkyɛ no sɛ ɔyɛ lawyer biem number 2 ɔntimi ɛnkɔ chamber biara nkɔka sɛ meyɛ lawyer no wɔntimi mfrɛ no sɛ meyɛ professional bibia ni hɔ ɛne sɛ yɛapepa bibia firi sɛ lawyer koraa dabrɛ oye bi da lawyer kra onu no practice law onu agora da no ka se me lawyer asema to no ai de aba no no ti ai is it what do you guys say former lawyer kra what do you guys say former okay so former lawyer kra bu mra so semuni ti me na now say ya roba yo ya pepa no say ya roba omra ni enka kase omra me kan ho ni enka kase bi enka enti mama nkan che busuafo se Bethel GPC capsules any Mr. ewo ho sisi yare pa ni ahotutuo de ojonso ntenten bra ho numsuo ma wo de po na hawa Bethel GPC capsules and Mr. ene beboa wo pebi to sisi e wo magya basobo papa Bethel GPC capsules and Mr. unumbi a wanumbi baby atonto adro bi anya na momfre 0244 939 196 ni edi nkomo multipack limited wo na ye 5-star energy drink amanfo anoma ye dedabu ton wo masa de Perla mineral water beka ho Perla active force malt and a Kaiser cocktail emu bia no ukoto na o de ko akira utobe 50 cartons ye de come free enyo kapreba enti se nyame ya adoma ayi 24th sanko de mahema ye na yi mu beto bi kwai ye nyemo kapreba ena se mi wofa ke mo kwa sare ye na yesu okukuo mi 24th December ni nyina this month wo de beto kwa ye free ye nyom sika enti de multipack for ye de ho maza omo se page my for aka ho nti bibia ni am frɛ wo 0204 887011 Faith homeopathic clinic nie enwan keten no na sa yare akese stroke na hawa na sa wo na ma fibroid na diabetes na sa pressure why mre wo mpema na sa yamkuru asthma na sa STI STD arthritis na hawa na sa wani uhia nwa na agu fam uzira pa na sa woso ade da okra na ade ehye ma na etoto fa ho ko hunu Faith for what o meboa wo de be chem krom ahinima kokobi 18 no mo 0246 72 8675 ana Krobea me boa wo de be to be say kro yes Kangen a magic drinking water Kangen as a champion penny and didn't who but so ya isuo Kangen wonu say so ya me say calcium ni magnesium ni potassium ni how your woman tino e ma wo ye strong utimi da wakoma boye kidney ni liver ni heart problem bia wunya bi na mpo na pede be Kangen wo mo Brahma UDC na Tafuni Road Abawa route kwa na so ha momfre 0241 44 91 yo abusuani etew nkwafa ma so ho na yempe kakra emfa emamo Nigeria memu na ye kro yenim se Nigeria mutu fa ngo pa na no do mo kwoto abawie ya omu yi mampani Bola Tinubu ba ye wose an ayi anye marketing kiti ye sika kakra bi a edada fa ngo no bo so anka ba no afa no efra subsidy no ono watwam atwanso no eto aba ma no a da odi kan kasa ye na opani Tinubu edi asem no tu dwa na nkofo dwa papa say no ma we yi ati say na wo san baba yi san kakra dia afiri hode ya san ne ye bebre ampanso aka wo bie ma Nigeria o musika sam no enkoye dia ono wode ni sika akɔhye bibi ma opeso ye no wantumi ye nye eno na yemfo akoma be se de ho omdo ma no tu mu na ba kopa ya wodi ntintima yie e wo Nigeria Sokoto hene eno wo say what eno a wakasai eno Valentine's Day eno wo so opani Tinubu mampani yi ade a wo ye no entwa yie kura ntia manimu ya momodi aso obehia empanifo wo mayimu na mo befa adwen foforo
mapa kwampa befa so a said ade no kra na besan de aba subsidy no na aboa mafa ngo no bo gyina ye ne nkofo ho ahen ha kakra Nigeria atumi akoye nti wei esusu ya Sokoto hene wote amatini bunti ye hwani mu sesa nhia mu no eba so na ni kire ya na wesu ya wahosem asojafo mienu awu ana miensa so eprepra pa ya ebusafo emu odin na sade yete no South Africa asojafo ana we akoto omo chese e DR Congo fo na akwa attack omo enti de akoba no ebere eti asemi yede akire pa na wo ma chechema me ehunu se ade no omo seda o na omo gya bomb no enne be bo ba bi asojafo no mbesi honom enne dur prakope enipa mienu no sojafo mienu ewuye ana miensa so eprepra pa yo na chese de to aso nso ne se se wo pe ewiase amama mu ba bi pa ba kwa sentwefo eto ana no wonse do a Gaza mpapre so ya ene se bibi na ekoso wiase ba bia no a ene be ba sentokwa de ade ye sa Palestinian ne Israel fo mpapre so ye Gaza ya entokwa no na no msafo aso hu se ye de tomanim kura na watwe ye simi ye na no dwadam ho ba bi se ntreni bi ene wono ankasa so kura ne photographer ne nam ho anu so di ma ya o tuonu akasa wo mo ne akora bo ne adea amamato ananom ewo ensiadu ntie se wi nipa be se aduokunu ejina wo a wo mo ye nsantwofo ato ananom wonsiadu wiase amama mu afimu ni nyina no a ene nipa be se aduokunu ase nipa be se wo ha no ubenya babro be se aduoso a ene ye sa Gaza mpapre so a mo nsantwofo ho na eta efirimu pa ya hwehwe abrantie bi a friend of Festus Owusu achampon edi omtade friend pa El Shaddai mumfa ncheme na adwum hana kakra na so otime kasa kama atwoma kofodua na onye mfisi aduonu nkrom we nipa tuntum na abusa sade yomode to ye no wo se bosumi mu de atoso nwotwe be se no nwotwe mpa mu no na El Shaddai ofirifie ya obi ani ba bi okoye besi sa abre ye hu no opie no hye atare tuntum na fufuo ya chese wode apie ne tirinwe de afu kakra so bi ani atwa ne so amon frɛ ana ma post fa so nte number ne 0543 578 979 0543 578 979 ofrɛ ya no ya beje so ene eye birthday mienu bi a ye pese ye de to jam ene ye me doctor Penny Dr. Eugene Odro Afriye the birthday Dr. Eugene Odro Afriye ayin metiopa oye Dr. Penipa ewo St. Francis Medical Center ewo Abeka La Paz enkran oye kukufu de hye kron eho na odi ne doctor adwuma no ana ne birthday me manetire nkwa ame sene se onyame nka ne ho no ntene nim enkyere no no nom na asomdwie na korbe na me ka kyo se nyame ya adoma bosumi me de to so aduo na 24th me de be kokukuom ye be ko isa se me wo fa master Steven Ansere ne bi kura fa no wo fa ke bi kura fa no kwansere wa firi mu nti ye no me ofa John ya o US wafa Michael ya Ansere John ni nua pa na edafo mi nti ye be kokukuom ye no na ahye nyame animonyam e ma busu nyina yakọ busu nyina nkafra busu na chese ba bi edi sie ni ne be na tena se ya de mombra ma mo pepe ya mfa ba kokra tina chese do ba de ase Korean ye de ase da ma no se mu kama no ne se mu fo ma nwumire na ya pepra Jimmy Cliff sanso ena Gina ni woni ya waka nyina na pokua nom boy na chidom kama ye ne be somo Krobea Asante miniminu Oduefour nana sabere pina man nana penkra hene chia me Mr. Michael yaw esuman ono na yere maame hana omusi krasa